This one was titled, it's from a baby redeem. It's called Favor, or vice versa. Again, pull up time to keep me radio. But right now we are live on our Facebook page. We're definitely giving you radio according to you. Man, this will say again, Baming as was being nam. Now again, remember such a when you septic ka 6 o'clock. But right now, I'm definitely giving you radio according to our hashtag QTD, hashtag question of the day about Kenal Drive, where we will be talking about something very interesting. I'm going to let it scroll on the screen. Pull up on time to keep this radio, but I'm still listening to the music in my background low and unga. But let's get straight into it. Today we are talking about neighbors. Let's break it down. Why are we talking about neighbors today? Sitha ngomeza namhlanje, sitha ngomakhelwana namhlanje. We want to know about we can now drive. Intobana ke nina omakhi benu ithini into, ithini relationship phakathi kwenu. We are talking about a relationship ke kumele uba iba khona i-relationship siqala pho. Bekumele uba yinto eba khona i-relationship between you and your neighbor okanye into efostelwayo nje just. Today we're talking about relationships between us and our neighbors. We are talking about, I'm just trying to find khona-ke article that I read about relationship between neighbors as ngovani, and things happened kwabe kungovanwa kunjalo, a lot happened kwayale, but I'm just looking for that article. I had it now with me, but ke ndiyabona ngokuba izinto zam aziqwalanga. But let's make it scroll on the screen right now. Today hashtag QTD, hashtag question of the day. We are talking about i-relationship yakho nomeza bakho. Funeka ibe khona i-relationship okanye yinto nje lena sithetha ngayo, okanye akho need yoba ube ne-relationship nomeza bakho. Ithini into ke mphulaphula? I think I've found it, and we will get straight into it. But ke owona mbuzo ke siwubuza phaa hashtag QTD, hashtag question of the day, we are asking you, how close should your relationship be with your neighbors? Okanye masiphinde siyize ngolunye uhlobo, how much of a relationship should you have with omeza bakho or neighbor bakho? Quickly rush to our Facebook page singu-UK Ngesi Radio. We are definitely giving you radio according to you. Andiyazi ke uthi ukhangele i-article kube kukho into ezavele zithi gqizi ingxole nje out of the green. But today we are talking about a relationship between you and your neighbors emakhaya ke. Benditshilo ke ndathi masizibulisele kosandusijoyina phaya ke ku-www.kithngeskiradio.com. Ukanti ke you can even opt to join us phaya ke ku-Facebook. We are currently live singuye ke uKith Ngesi Radio. Kanti nangadala naku-Twitter, we are certainly and most definitely Kith Ngesi Radio. Today phaa hashtag QOTD, hashtag question of the day, we are asking you into how much of a relationship should you have, or how close should one be with their neighbors? How close should your relationship be with your neighbors? Into mayiqale apha. Omeza mos, you should have a very good, in my own understanding, suppose kukhona a-relationship enhle kakhulu between one and their neighbors, because xa kwenzeke into apha endlini yakho ngubani umntu wokuqala umfowunela? Ifemeli yakho ikude, bakwiindawo ngeendawo, awunamoto umzekelo, okanye wonakalelwe yimoto, ugulelwa ngumntana kusezinzulwini zobusuku. Who is the first person you're going to contact? Are you going to call a friend of yours who's 17 kilometers away from your house? Unomezo lapha ecamkwakho. In some cases ke abanye oomeza back in the days, oomeza yayingabantu akubhilivwa into yobana awuyodlala nomntana wakwameza uzaziphathela into zakwameza. Kutshiwo kuthi ke sisakhula kuthiwa hayi mani kutheni uyobutha kwameza, uzaziphathela izinto zakwameza. Hence ke today we're talking about a relationship between one person and their neighbors. This is something I know very well. You know, when you kuthiwa mos umntana ayingowakho wedwa, umntana ukhuliswa yi-community yonke. Bekhona abantwana who will always go to their neighbor's house because they feel comfortable being in their neighbor's house or at their neighbor's house. Uyamfumana umntana wakho qho all the time umkhangela ukwameza. Oko xa umfuna ukwameza, yintoni lingaka kwameza? Hence ke abanye abantu baye bangabi na-relationship noomeza babo because they think oomeza ngabo abafuna they want to replace iindawo zabo ebantwaneni babo, which is I don't understand. Who can ever replace your place in your child's life? Yenzeka njani loo nto? Ayidalwanga loo nto, ayivelanga. Owona mbuzo kube siwubuza namhlanje phaa hashtag QOTD, hashtag question of the day, we are asking you into yobana how close should your relationship be with your neighbors, or rather how much of a relationship should you have with your neighbors? Mna ke, I grew up in a neighborhood where omeza, when we got to that area apho sisahlala khona nangoku, when we got there, we baye beza. Nikhe nibone mos abantu bebala uba benza njani bona.
when there's someone new in the area, what they do, they will go to the new house, bephethe omnye umhlambi aphathe iphaa yakhe, omnye umhlambi aphathe omnye mhlawumbi aphathe noba yiloo nto, just smallanyana gestures into yobana ze sifike ke siphunge okanye senze loo nto. That's what happened with the neighborhood that I stay in. When we got to the neighborhood with my family, beza shem umama wase next door and our opposite neighbor. Soze ndiyilibale ke loo nto loo mina. I will never forget it. Sasixakwe nomama uba inoba senzeni, inoba kuzofunwa ntoni sizifikela. They just gave us a week bemane bebulisa, and then following week they came on Sunday bezotsho ubana no, welcome to the area, welcome to the neighborhood, siyanamkela nihlale kakuhle thina ke siyifamily engu-A B C and D. Naye kumama the second one wathi no, nam I've got so much daughters. Uziqonda ngoku their daughters, we've got a good relationship. When I need something, andizude mntakaba ucabaza uthe ngitshaja kodwa ndiyazi bukhona uNasiphi apha next door. Shout out to my girl, that is Unasipi. She's my neighbor. We've been doing this neighboring thing since Funtuka af. Uziqonda side sibene kukho apha eyadini endlini side simane sisithi if we want to talk about something or we wanna just share something, girl, masidibane kwi-meeting place yalapha esitratweni sethu. So ngona mbuzo ke besibuza namhlanje phaa ku-#QOTD, the question of the day, how close should your relationship be with your neighbors? Namhlanje we're not talking about relationships. Ngona mani khe ndingabi nochuku ngomso ndim nani ndifuna ungena ndizazinkxuza ezindabeni zenu. Tomorrow we're going to be talking about something very, very, very interesting. I've already besincokola ngayo ngoku if besingenayo le nto sithetha ngayo with the neighbors. But ngomso, I promise you I've got something very interesting for you and I. So do stay tuned and locked on the drive. We do it together tomorrow, same time, same place. Ndikunika usasazo ngqo according to you. But right now, siyanibuza ngento yobana ke, how close should you be, or rather should your relationship be with your neighbors? Imele bikhona kwa uba khona. Because abantu ngabantu ohlala nabo, ngabantu ophila nabo each and every morning. Kubekho abanye koomeza uqomba ezi azibulisi akubuliswana nobuliswana. I've once visited a family of mine. Oomeza babo, ho, phuma imoto apha salam, iphuma imoto apha, ucinga kuyabuliswana? Ngoku undibonayo uba ndiyaphuma egeyithini. I think it's because I'm a morning person. In the morning you'll find me shouting. You'll find me smiling. You'll find me moving around. You'll find me very fresh in the morning. Not unless I decor right. Uhlambile, you are going to work, you're supposed to be fresh. It's a Monday morning. Awubulisi ungumeza uyandigqitha uyandibona ndiphuma egeyithini. What kind of relationship are we? Ithini le nto yethu apha? Umzekelo, one day uyawuze uhijackwe apha egeyithini yakwakho, lo ungakhange umbulise. Ucinga fanisa uba uzawukwazi ukunceda? Is that person going to be able to help you? Hashtag question of the day. We were talking about relationships, but between neighbors. How much of a relationship or how close should you be with your neighbors? My parents have good neighbors. I remember sometime last year we lost our grandfather. See, contemplate about who's gonna go take the kids to school, because sonke we wanna be there for umakhulu because utamkhulu akekho. So ngubani ke ngoku ozawusa abantwana esikolweni? Oh, but the sweetest neighbor we had, the sweetest. She took wabathatha on a daily basis abantwana emane basesikolweni bathatha. Cinga ke ngoku xa seyinguye imehlela le nto, do you think thina sizawuthi hayi xa seyifuna uncedo umeza lo? Sizawuthi hayi, usincedile mos, the least we can do is do it in return. Noba udinga ntoni, umzekelo, noba kuthiwa ushota kwintoni okanye they need a car late at night, my parents are always there to help them. Hence today ke besibuza into yobana ke hashtag question of the day, how much or how close should your relationship be with your neighbors? Send me those messages, send the voice notes back WhatsApp. It is 0661372723. Nditsho nditshekisha futhi ubana anikangeni na, nikhe nindixelele uba how much of a relationship should you have? Oh, there you are, Nikon. Amos Nikon. Remember, I always say,
xa uthumela imessage yakho, please write down igama lakho. But ke ndiyambona uJade ungenile. Uthi uJade, my comment for today on relationship with Omeza. I personally believe one should have a good relationship with Omeza bakhe ngoba inyaniso yeyokuba xa wehlelwe yingxaki ngabo abantu bokuqala ukufika. We need not to forget le mpilo esiyiphilayo yale mihla of not trusting anyone, especially when it comes to kids abadlala kwameza. And of course, impilo yasedolophini engafaniyo neyasezilalini. Yes, wonke umntu uphila impilo yakhe. So I guess ukwazana and having that relationship yokwazi ukwazana molo meza is enough. Sude ucaba mntakabawo xa uphelelwe yiswekile oko uya kwameza. I think that's what uJade is trying to say. Aphinde athi ke, I was shocked after 5 years to discover that umeza wam ngowaselalini yam, but sasingazani, wabonwa ngutata wam eze apho ndihlala khona ukhombisa nyhani ukuba impilo yasedolophini ayifani neyasezilalini. Uyitye yonke uJade. I think there's nothing more I can add kule into. It depends. But ke nakuloo mpilo engafaniyo yasezilalini neyasedolophini, ibe ke ayifani. Umzekelo, edolophini there's into ekuthiwa zii-commune, kukho ii-complex, kukho iintoni, kukho iintoni. Umeza wakho literally nanku nohlulwe ludonga. Ezilalini you find that umeza wakho nohlulwe igadi, umeza wakho is on the other side. But ezilalini kulapho kovanwa khona kwaziwayo uba umntana kabani. Yeke ke leyo yoba sometimes ezilalini kuke ke kulotywe i-information uba efuna uyazi umamGiqwa uba umntana kaMamCethe wenza njani uphingo kwebomini, because kukho ezo, there's those things that we face in life on a daily basis. Zizinto ke that we can't change. Hence umbuzo wethu ubuza ke into yobana how close or how much of a relationship should you have with your neighbours? Masibulele ke kubo aba bangenileyo, uyicacise yonke ke uJade engenile ke phaa ku-0661372723. Ningadinwa ke sithi thina ke singuye uKeith Ngesi Radio. Sikhona kuFacebook, we're currently live uba ustrime phaa ku-www.keithngesi.radio.com. And also don't forget i-area ke esikuyo sikhona ke 16 Smart Road in Nahun, giving you radio according to you. But right about now it's time for me to shine and dash to the other side. Masibane phaa kuye ke www.keithngesi.radio.com. Don't forget to download the app. Eyona nto iza kunceda neza kusindisa apha ebomini, udownloada i-app so that ungasokoli when we want to stream live. Stream phaa ku-www.keithngesi.radio.com. Let's quickly rush to that side. Ke mphulaphula ndinishiyi, but we are dashing to the other side. But let me rather say for the last time, mona mbuzo ke besibuza, how close should your relationship be with your neighbors? You can continue to comment, share your sentiments, share your voice notes ezazilala ke thina apha emoyeni. Usixelele into yobana zithini ezakho imbono kule into sincokola ngayo ke mphulaphuli nomthandi weKeith Ngesi Radio.